Founded by Immadi Ravi in 2019, iBomma quickly became notorious for leaking Telugu films within hours of release. Over time, it expanded to other regional languages and OTT content, drawing millions of users and causing heavy losses to producers, distributors, theatre owners, and even the OTT platform owners and also the satellite television owners. Investigations revealed Ravi earned nearly 20 crore over 5 years, largely through advertisements linked to illegal betting apps and offshore servers. The turning point came in November 2025 when Hyderabad police arrested Ravi from Kukatpalli after he had openly challenged authorities to catch him. He was sent to Chanchalguda Central Prison with 3.5 crore seized from his accounts. The Enforcement Directorate joined the probe, adding charges of money laundering and forgery. Officials hailed the arrest as India's biggest digital piracy crackdown, through mirror sites and copycat platforms remaining a continuing challenge. Let's watch the detailed report on the iBomma and Immadi Ravi arrest. Founded in came after years of complaints from Tollywood, where industry stalwarts such as Chiranjeevi, Nagarjuna, Dil Raju, Rajamouli and Mahesh Babu had reportedly met police officials, including VC Sajjana, to demand stronger anti-piracy measures. iBomma అనే వెబ్సైట్ని దానికి సంబంధించిన వ్యక్తుల్ని పట్టుకోవడం అనేది తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ, ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ చాలా హైదరాబాద్ పోలీస్కి అండ్ తెలంగాణ పోలీస్కి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ నుంచి తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ అండ్ హైదరాబాద్ పోలీస్ 3 months బ్యాక్ మీ అందరికీ తెలుసు, ఒక తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ నుంచి అడగగానే అప్పుడు సివి ఆనంద్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక 3 months బ్యాక్ ఒక ప్రెస్ మీట్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు నార్త్ నుంచి ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఉన్న వాళ్ళని పట్టుకొని ఒక మెసేజ్ పంపించారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఇలాంటి ఇల్లీగల్ పనులు చేస్తే మీరు ఎక్కడున్నా పట్టుకుంటామన్నప్పుడు ఈ iBomma నుంచి ఇందాక కమిషనర్ గారు చెప్పారు, ఛాలెంజ్ విసిరారు. సో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తలుచుకుంటే మీరు ఎక్కడున్నా ఇలాంటి ఇల్లీగల్ పనులు చేసి అటు సొసైటీకి, ఇటు గవర్నమెంట్కి, ఇటు ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి మీరు ఇలాంటి తప్పు పనులు చేసినప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ మీరు ఎక్కడున్నా తీసుకొని వస్తుంది. అలాగే తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్, తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఈ పైరసీ దాని మీద ఎప్పటి నుంచో మేము పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నాము. సో ఇప్పుడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, తెలంగాణ గవర్నమెంట్, అలాగే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా, కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పుడు ఈ పైరసీ దాని మీద చట్టాలు తీసుకొచ్చి ఎక్కడ ఇంకా ఫర్దర్గా ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు చాలా సివియర్గా ఉంటుంది అని మీ అందరికీ, ఈ పైరసీ చేసే వాళ్ళందరికీ హెచ్చరిస్తున్నాం. అలాగే ఇందాక కమిషనర్ గారు చెప్పారు, ఇది ఓన్లీ పైరసీ లాగానే చూడకండి, మీరు ఎవరైతే ప్రేక్షకులు ఫ్రీగా వస్తుంది కదా చూస్తున్నామని అనుకుంటున్నారు, దీని వెనకాల ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి ప్రతి సినిమాకి ఎంతో కష్టం ఉంటుంది. మీ ఇంట్లో ఏదో చైన్ పోయినప్పుడు మీ ఇంటిల్లి పాది ఒక షేక్ అవుతారు, గోల్డ్ చైన్ పోతే. అలాగే ఇది మాది, మా వస్తువు ఏదైనా ఇలా దొంగతనంలో మీరు చూసినప్పుడు మాకు ఎలాంటి పెయిన్ ఉంటుందో అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇలాంటి ఇల్లీగల్ని మీరు ఎంకరేజ్ చేసినప్పుడు ఏదో ఒక రోజు మీ కుటుంబంలో సభ్యులు ఇలా ఇల్లీగల్ దాంట్లో ఇరుక్కొని మీ కుటుంబం కూడా బాధపడే రోజు తప్పకుండా మీరు చూస్తూనే ఉంటారు. దయచేసి ఇలాంటి ఇల్లీగల్ వెబ్సైట్స్ని కానీ ఇలా అనఫీషియల్గా సినిమాల్ని చూడడం కానీ మానేసి, మీకు ఎలాగో మేమే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం 4 వారాల్లో 5 వారాల్లో ఓటీటీలో చూసేలాగా. సో గుడ్ క్వాలిటీ మీకు 4 weeks 5 weeksలో థియేటర్లో చూడని వాళ్ళకి సినిమాలు సిద్ధంగా ఉంటున్నాయి, అక్కడ చూడండి. ఇలాంటి ఇల్లీగల్ దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయకండి. Emerging around 2019, iBomma quickly gained infamy for leaking Telugu films within hours of release. Over time, it expanded its reach to other regional languages and even OTT content, becoming a hub for pirated entertainment. Investigations revealed that Ravi's revenue model was largely built on an ad income tied to illegal betting apps and offshore servers. To sustain operations and evade detection, he managed dozens of mirror domains,
shifted servers across countries including the US, Netherlands and Switzerland and spread money across 35 bank accounts. I remember మా ఇంట్లో కూడా మా ఫ్యామిలీలో కూడా జస్ట్ అబౌట్ 6 months బ్యాక్ 7 months బ్యాక్ ఇదే జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్ని ఒక డిజిటల్ అరెస్ట్లో ఆల్మోస్ట్ 2 days పెట్టారు. ఇదే సేమ్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ డన్ సో వాళ్ళు ట్రాక్ చేస్తారు, వీక్నెస్ చూసుకుంటారు, ఎలా పట్టుకోవాలి, వీళ్ళని ఎలా చేయాలి అని చేసి, అండ్ దే హ్యావ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్, క్రెడిట్ కార్డ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్, ఎవ్రీథింగ్. అండ్ కేవలం మనం తెలియకుండా ఏదో ఒక వెబ్సైట్ ఏదో దొరికింది, ఇది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందని చెప్పి వెళతాం. ఇది సినిమాలు చూపించడం అనేది ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ ట్రాప్. అది వాళ్ళకేదో మీకు ఫ్రీగా సినిమాలు చూపించాలని కాదు, వాళ్ళకి దీని వెనకాల చాలా పెద్ద ప్లాన్ ఉంది. టు మేక్ thousands of crores. This 20 crores అన్న సజ్జనార్ గారు అన్నది ఇస్ అ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ వాళ్ళకి. అండ్ 3 కోట్లు దొరికిందన్నారు, నాకు తెలిసి వాళ్ళకి జస్ట్ చేంజ్ అది. సో అండ్ నేను ఇంట్లో అప్పుడు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ హ్యాడ్ టు అప్రోచ్ ద పోలీస్. నాకు ఇలా జరుగుతోంది అంటే ఇమీడియట్గా వెన్ పోలీస్ కేమ్ ఆన్ లైన్ వచ్చిన కానీ వాళ్ళు 1 సెకండ్లో మాయమైపోయారు. వాళ్ళని ట్రేస్ చేయడం కూడా కుదరలేదు. తర్వాత అంత పకడ్బందీగా ఉన్నారు. On November 14th, 2025, Hyderabad police arrested Ravi in Kukatpalli after he had openly challenged authorities to catch him. He was subsequently sent to Chantalgura Central Prison. During the operation, police seized 3.5 crore from his accounts, with further investigations uncovering more funds. The Enforcement Directorate joined the probe, adding charges of money laundering and forgery. His arrest was hailed as India's biggest crackdown on digital piracy, though officials caution that mirror sites and copycat platforms continue to appear daily, underscoring the resilience of piracy networks. చాలా సంవత్సరాలు బట్టి ఈ పైరసీ అనే మహమ్మారిని ఆ బారిన పడ్డాము, అంత ఎలా తప్పించుకోవాలి, ఎలా బయటపడాలి అని చాలా వర్రీ అవుతుండేవాళ్ళం. ఇది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మీద డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా లక్షలాది మంది ఆధారపడి ఉన్నారు. ఇది ఒక స్టార్స్తో, పెద్ద డైరెక్టర్లతో, పెద్ద నిర్మాణంతో కాదు. ఇది ఒక లైట్ బాయ్ దగ్గర నుంచి, చిన్న మేకప్ మ్యాన్ దగ్గర నుంచి, థియేటర్స్ దగ్గర గేట్ కీపర్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరు ఇండస్ట్రీ మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. ఇంతమంది కష్టాన్ని ఒకడు అప్పనంగా వచ్చి దోచుకుంటుంటే, దౌర్జన్యంగా వాళ్ళు ఎదురు సవాళ్ళు విసురుతుంటే ఇది తట్టుకోలేని పరిస్థితి. సో ఇలాంటి వాటికి మార్గం ఏంటి, ఎలా బయటపడాలి అనే దాని మీద తర్జన పడుతున్న సమయంలో గత కమిషనర్ CVR గారి ఆధ్వర్యంలోనూ, అప్పుడు ఏఎస్పీ కవిత గారు, శ్రీనివాస్ గారు, అలాగే ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఇలాగే ఉంటుందా, ఇలా కుంటుపడిపోతుందా, ఇలాగే తెరబరుగైపోతుందా అనుకున్న సమయంలో సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి, సినిమా కష్ట నష్టాల గురించి బాగా తెలిసినటువంటి, అన్ని రకాలుగా కాజు వడపోసినటువంటి, ఎంతో కనసమైనటువంటి వ్యక్తి మన సిపి సజ్జనార్ గారు. ఆయన చూపించిన చొరవకి, ఆయన పెర్సిస్టెంట్ ట్రయల్స్కి మిగతా ఆఫీసర్స్ అందరూ సహకరించిన దానికి ఈ రోజున ఎవడైతే ఛాలెంజ్, ఏ పైరేట్ అయితే కనుక ఛాలెంజ్ విసిరాడో గవర్నమెంట్ చూసుకోండి అతన్ని ఈ రోజున పట్టుకోవడానికి వారు సహకరించారు. అది వారి మనస్ఫూర్తిలో వారిని, వారికి సహకరించిన ఆఫీసర్స్ని, కవిత గారిని, శ్రీనివాస్ గారిని, ఇతర మహేష్, సిఎల్ని, వాళ్ళందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా పరిశ్రమ తరపు నుంచి, నా తరపు నుంచి నా అభినందనలు, ధన్యవాదాలు మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తున్న సందర్భం. Tollywood's response to the arrest was swift and united. Chiranjeevi and Nagarjuna met Hyderabad Police Commissioner V.C. Sajjanar, urging strict enforcement and public awareness campaigns against piracy. Producer Dil Raju highlighted the massive financial losses suffered by the industry, stressing that piracy undermines theatrical revenues and OTT deals. Director S.S. Rajamouli described piracy as a cancer eating into creative industries, calling for stronger cyber laws. ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా అండి, నథింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ. మనకి జీవితంలో దొరికే ఏ వస్తువు కానీ, ఏ విషయం కానీ ఉచితంగా రాదు. దాని వెనకాల హిడెన్ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఆ హిడెన్ కాస్ట్ చాలా భయంకరంగా, చాలా దారుణంగా
చావు వరకు తీసుకెళ్లే వరకు ఉంటుంది. సినిమాలు ఏముంది, ఫ్రీగా చూస్తున్నాం కదా, అంతే కదా, దీంట్లో పెద్దది ఏముంది అనుకుంటున్నారు. బట్ ఆ పైరసీ సినిమాలు చేసే వాళ్ళు ఏమి సంఘసేవ చేయట్లేదండి. వాళ్ళు ఫ్రీగా ఏం చేయట్లేదు. అంత పెద్ద పెద్ద వెబ్సైట్లు, అంత పెద్ద పెద్ద సర్వర్స్ అవన్నీ హోస్ట్ చేయాలంటే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. దానికంతా ఆ డబ్బంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? మా దగ్గర నుంచి రావట్లేదు డబ్బు. మా సినిమా పైరసీ చేయబడుతుంది, దాని ద్వారా నష్టపోతున్నాం తప్ప మేమేం వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు. సో డబ్బు ఎవరు ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి? అదంతా రన్ చేయడానికి మీరే ఇస్తున్నారు. మీ పర్సనల్ డేటా అమ్మడం ద్వారా ఇస్తున్నారు. సో ఈ పర్సనల్ డేటా అన్నది చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు, చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. సింపుల్ థింగ్, మీ పేరు, మీ ఫోన్ నెంబరు, ఆర్ మీ పేరు, మీ ఆధార్ కార్డ్ నెంబరు, ఆర్ మీ పేరు, ఆర్ మీ ఈమెయిల్ ఐడి, ఈ మాత్రం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే చాలండి సైబర్ క్రైమ్ కమిట్ చేయడానికి. అంటే ఒక రకం కాదు, అది కొన్ని వందల వేల రకాలుగా వాళ్ళు మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ని క్రిమినల్స్ అమ్ముతున్నారు. మీ దగ్గర నుంచి మీరు తీసుకోవడానికి జస్ట్ మీ పేరు, ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే సరిపోద్ది అనుకుంటున్నారు. బట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని వాళ్ళు క్రిమినల్స్ అమ్ముతున్నారు. ఆ క్రిమినల్స్ చేసే సైబర్ క్రైమ్స్ దాని మూలంగా ఎఫెక్ట్ అయినవి ఎన్నోసార్లు ఎన్నో రకాలుగా వీడియోస్ లో చూపిస్తున్నాం. జస్ట్ డబ్బులు పోవడం కాదు, ప్రాణాలు పోయే వరకు వెళ్తుంది. Superstar Mahesh Babu appealed to fans to support cinema by watching films legally, emphasizing respect for the hard work of artists. The broader implications of the iBomma saga are significant. Piracy has cost Bollywood hundreds of crores annually, affecting producers, distributors, and theatre owners. In response, the industry is pushing campaigns to educate audience about the damage caused by piracy, while authorities intensify cybercrime monitoring. Yet experts warn that piracy networks adapt quickly, making enforcement an ongoing challenge. Ultimately, iBomma's story reflects the larger battle between digital piracy networks and the entertainment industry. While Ravi's arrest marks a major enforcement victory, Tollywood's united front led by icons like Chiranjeevi, Nagarjuna, Rajamouli and Mahesh Babu signals a renewed determination to protect cinema in the digital age. India's battle against the film piracy has been a long and evolving struggle, shaped by changes in technology and viewing habits. The earliest major confrontation came in 1986 when Bollywood staged a historic protest against video cassette piracy. The rise of VHS tapes has made films easily accessible outside theatres. But this convenience came at a steep cost to producers and distributors. On October 21st, 1986, the entire film fraternity, including icons like Dilip Kumar, Rajesh Khanna, Dharmendra, Dev Anand, Sanjay Dutt, Anil Kapoor and Smita Patil, along with Raj Kapoor and Sridevi, marched in Bombay to demand government action. Their protest highlighted how piracy was undermining box office collections and threatening the survival of cinema halls.
वो बात समझाने आए हैं। अभी हम बेवकूफ हैं कि वो सही है, इसका फैसला आपके हाथों में है। दोस्तों, ये कदम हमने जोश में नहीं होश में उठाया है। अनपढ़ मुलीला मुलगा है तो बड़ा सुपर जाए, ये कहने के लिए कि हमसे इंसाफ किया जाए, जो हम खुद ही मालिक हैं, हम खुद ही तो इंसाफ देने वाले हैं, इंसाफ करने वाले। हम किससे इंसाफ मांग रहे हैं? अपने आप से इंसाफ मांग रहे हैं। इसलिए जो भी कामयाबी होगी वो किसी एक शख्स की कामयाबी नहीं होगी, वो सारी फिल्म इंडस्ट्री की कामयाबी होगी। तुमने मशीनें इंपोर्ट की हैं, तुमने टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की है, तुमने कंप्यूटराइजेशन एक्सपोर्ट किया है, लेकिन तुम कल्चर हरगिज इंपोर्ट नहीं कर सकते। तुम मौसीकी को, अपने आर्ट को, अपनी अखलाकी खुद। In 1990s, piracy took on a new form with the boom of cable television. Unauthorized cable operators broadcasted pirated films across India, often within days of release. And remember, those were the days when a film to be broadcasted in television used to take years, not months like now. At times, when Doordarshan was the only channel, it used to take more than a decade also. Producers complained of steep revenue losses, and stars joined campaigns urging audiences to support the theatres instead of watching illegal broadcasts. The government attempted stricter enforcement, but cable piracy remained rampant until satellite TV and digital rights management began to curb it. My films are shown on television the day it's released, and the audience gets affected. Anyway, we are going through a bad phase as far as action goes. If not today, within less than a year, I'm telling you, our daily bread is at stake here. I think people should wake up to that. अबे काम कर कुछ। टेस्टर किधर गया रे? ये लेना। Very, very difficult for us to. You had a video, now you have the VCD. So they are sitting in their homes and seeing our products without paying a single paisa. The standoff between Bollywood producers and multiplex owners began in April 2009 again, when producers withheld film release to protest the unfair revenue sharing terms. Multiplexes were accused of taking disappropriate share of box office collections, leaving producers with reduced profits. After nearly 2 months of strike and 4 months of negotiations, a deal was reached in June 2009. The new agreement rationalized revenue sharing: 50% in the first week, 42% in the second, 35% in the third, and 30% in the fourth week. Frankly speaking, this has nothing to do with the piracy, but here
the video piracy is going on and parallelly multiplex owners are also taking the profits and this has created a very huge loss for the producers. This settlement ended the strike and allowed the films to resume theatrical releases from June 12, 2009 and this is a long strike ever reported in the Bollywood. Okay. Is that so? That's very heartbreaking then. यार बड़ी अफसोस की बात है यार. and क्योंकि मुझे याद है जब मैं तारे ज़मीं पर बना रहा था, शाहरुख बोला था छोटी फिल्मों को प्रॉब्लम होती है. मैं 2 एग्जांपल देता हूँ. क़यामत से क़यामत तक लगी थी, मेरी पहली फिल्म थी. चौथे हफ्ते में वो 96% पोजीशंस पे पहुंची थी. अब आप ये फॉर्मूला उस पे अप्लाई करिए. अगर वो फॉर्मूला अप्लाई होता तो आज मैं यहाँ बैठा नहीं होता. Because just now I came from a press conference for a film called Chaurasta, and they were telling that thanks to the multiplex ongoing tussle, our film will be released on 17th in the multiplexes. Because that is a Calcutta-based production. So is there a shoot for these people that if you're making a film in Calcutta or Trivandrum, you can easily come and release without abiding by the rules here? Sorry, it's like ये किसी को forcibly नहीं किया जा रहा. यहाँ पे जो सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी ये कलेक्टिव वॉइस है, एक ओपिनियन है, डिस्कशन के लिए ओपन है, नेगोशिएशन के लिए नहीं, डिस्कशन के लिए ओपन है कि विच इज़ द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड. इसके अंदर जितने लोग भी इसके साथ हैं, दे आर मोस्ट वेलकम एंड वी थैंक देम. जो नहीं हैं, हम उनको ये नहीं कह रहे कि हम आपको जो है किसी तरह का रोक लगाएंगे, उसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट उनको ये समझना चाहिए, as you mentioned, say 1 or 2 films, I would like to on behalf of all of us say this, कि this in the long run is going to be amazingly beneficial for the smaller films. What we are saying is, let's be on board, let the big guy help you fight this fight for the small guy. Spider-Man 70%. Okay. Is that so? That's Parallel to the multiplex dispute, at that particular time in 2009, film industry was grappling with rampant CD and DVD piracy. This particular CD and DVD piracy has almost become like a mini industry. People outside the state, for example, the Telugu movies used to be sold without any compulsion from the police in the other states like Tamil Nadu, Maharashtra and Karnataka, because in those areas vigilance will be on the local films rather than the other movies. And similarly, in Hyderabad, other language movies like that of the Bhojpuri or the Tamil or Kannada movie CDs used to be sold openly. And if it comes to other countries like United States and Australia or even European countries, any language movies including that of the Bollywood movies or the Tollywood or the Collywood, whatever it is, they were sold in an open market, and in those areas the vigilance was almost null. And usually